ॐ सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक्परं ममः तदेवाहं नमत्तोऽन्यत् इति मे निश्चिता मतिः. Long time, so we all forgot the shloka. So we were seeing the Purvapakshis, different kinds of opposition to the basic premise, which is moksha. So if you are going to negate the basic premise, then nothing can be established. This is the method of tradition. There is this beautiful text called Khandana Khanda Khadya, which is basically doing this sort of thing. It negates all the definitions. If you are not able to define anything, that means that does not exist. That is the simple premise of Khandana Khanda Khadya. So I was telling these people, like, there was a case which was brought to Supreme Court of India. The case is regarding should we accept the same-sex marriage. The Chief Justice said the government is not in support of that. So the Chief Justice says, no, what I am talking about is there is no absolute concept of a man or a woman. Physically, genitally, he can be a man or woman, but that does not mean he is a man or woman. There can be no absolute concept of man or woman. That's what he said. And this government appointed, or whoever is talking for the government, that advocate was like, what is that? What kind of logic is that? He says, but my lord, man matlab means a man. That is the absolute logic he could give. Like, how can you say man and woman are not man and woman? So the simple premise is, if you say that there can be no man absolutely or no woman absolutely, that means that you should not limit that logic to man or woman. There can be no absolute definition of anything. You cannot be a judge, you cannot be, because you are a husband to someone. Are you a husband always or are you a judge always? No, when I wear the robe, I am a judge. Then I cannot even give you a coffee. I am afraid to serve you a coffee. Because when you are wearing a robe and I serve a coffee and the coffee is not good, you will say, sentence him. Because you are a judge now. So the problem is, you cannot be absolutely anything. We are accepting things on a superfluous way. Okay, this is what is a man, that is a man. Over. If we accept it generally that this is what a woman is, then that is a woman. That's all. We need not go into the subject matter. Like when I was discussing that, there somebody said, Yuvan said that there is a girl in Japan saying that she is a cat. She goes to the school, and since everyone is entitled for their own ideas about themselves, so she is a cat. The teacher cannot punish her for her not doing the homework. And if she is asked, what is your name? Okay, which country India belongs to? Or what is the capital of India? So everything is done properly. So whether it is, all your daughters will be happy to understand that. Yes, is that so? I am a what? Tiger. I am a dragon. Dragon does not make a sound. Don't feel.
So that's a problem. We give a small leeway, then the people take it to a lot great extent. Like the example, you just give the finger for licking and they'll eat your hand. So that is what the whole logic is. If you start using this logic, there is no absolute concept of, then you should have to accept it everywhere. So here we are talking about moksha, the basic premise. If the basic premise of moksha can be established as impossible, then the whole Vedanta is useless. That is what this fellow is coming to. This opponent, Sankhya philosopher, he says, no one is, why? Because there are two parts for the definition of moksha. The first part, annihilation of the creation along with its cause. Annihilation of creation along with its cause. That is impossible. Why? The Sankhya philosopher says, no one wants the destruction of the world. Everyone wants is a removal of the suffering. And the suffering can be adhyatmika, pertaining to the physical body, adi bhautika, pertaining to the elements, adi devika, pertaining to the creation, Ishvara, the creator. So, and I explained this as the problem that which exists in the body, the problem which we can see through our sense organ, and the problem which we cannot see through our sense organs. These are the three types of problems through which we gain suffering. So, the physical problem can be taken care of. The opponent said the physical problem can be taken care of if it is a disease by medicine, if it's hunger by food. So why do you need to study Vedanta for that? Okay. So like that, each one of this problem, he is saying different ways are there. We can take care of all that. So you don't need Vedanta. And the second part, that is what we are coming to. First part, he said that is it, therefore, and if somebody knows, and whatever you have not experienced cannot be desired. You should have experienced prior for you to desire that. And if you have experienced moksha to desire moksha, if you have experienced that, then you are not an eligible seeker because you already know what moksha is. So that adhikari, that in that way also there is no possibility of someone being a eligible seeker. So this is the first set of opposition he presented. So he goes to the second part. We'll go to that. Am văzut în clasa de ieri premisele bazice, da, pentru moksha, cele două, distrugerea creației, anihilarea creației împreună cu cauza sa materială și obținerea beatitudinii absolute. Dacă le negăm, așa cum a făcut oponentul, care se bazează pe filozofia Sankhya, nu putem practic stabili nimic. În tradiție există un text foarte important care folosește o astfel de logică, Kandanakanda Kadya, care neagă toate definițiile. Dacă nu poți defini nimic, practic nimic nu poate fi stabilit. Există un caz în jurisdicția Indiei în care s-a pus problema dacă să se permită sau nu homosexualilor să se căsătorească între ei, căsătorile homosexuale. Guvernul nu a fost de acord, însă avocatul care susținea sau care lua partea acestei idei folosea următoarea logică, spunea că nu putem să definim de fapt în mod absolut ce este un bărbat și ce este o femeie ca să putem să interzicem căsătoriile homosexuale. Asta era logica lui, da? Practic nu putem da o definiție absolută în cazul respectiv noțiunii de bărbat și noțiunii de femeie. Avocatul guvernului spunea, băi, ce logică e asta? Că un bărbat este un bărbat, da? Este logica pe care a adus-o, în plus a adus și argumentul că dacă folosim practic această logică, nu putem defini nimic în mod absolut în cazul respectiv, prin extensie, ar trebui să o folosim și în toate celelalte situații și în toate celelalte, cu referire la toate celelalte realități, concepte ale lumii tranzacționale, da? Trebuie să folosim aceeași logică, nu putem să folosim acolo, trebuie să fie unitar, nu putem acolo să folosim logica asta și în rest o altă logică. Și dacă am folosit logica asta, practic
s-ar crea o mare confuzie la nivel tranzacțional. Practic n-ar putea să mai existe, să fie nimic stabilit și niciun rol. Un judecător nu ar mai fi un judecător și așa mai departe. Da? Sau cazul acelei fete din Japonia, care a zis că este o pisică, acolo cum există această libertate, poți să ți asumi orice sau ești orice, ai dreptul, ți se dă această libertate socială. Și s-a dus la școală și a spus că este o pisică și dacă nu întreabă soara care este capitala Japoniei, aici miau. Așa. Bun. Am văzut aici premizele moksha, cele două, da? Care sunt, practic, sunt negate de pe această logică, da? Că nu există posibilitatea de a defini în mod absolut. Dar astfel Vedanta ar deveni inutilă. Și am văzut ce a spus oponentul filozofiei Sankhya, cum a negat sau cum a făcut această negație sau pe ce s-a bazat când a făcut această negație. Practic a spus că nu există, a negat pe rând, a negat prima parte a definiției moksha și apoi a doua parte, prima parte anihilarea creației împreună cu cauza ei materială. Și a negat-o spunând că nimeni nu-și dorește, de fapt în realitate, nu-și dorește acest lucru, nimeni nu-și dorește să distrugă lumea, își dorește doar să scape de cele trei tipuri de suferințe, atmica, adibautica, adideivika. Și a arătat cum pot fi negate, da? De pildă cele legate de corp, nu este nevoie să apelăm la distrugerea lumii, adică un efect care cumva excede necesitatea de moment, pe care o putem rezolva pur și simplu, dacă ești bolnav, iei un medicament, dacă ți-e foame, adică toate suferințele legate de corp, da? Mănânci și așa mai departe, le putem rezolva aceste suferințe legate de adiatmica prin mijloace mult mai simple și la îndemână, nu doresc să ne ducem la unul care presupune distrugerea întregii creații, da? Iar apoi legat de a doua, și tot asta le leagă pe toate celelalte, iar legat de a doua parte a definiției moksha, obținerea beatitudinii absolute, a spus că și aceasta este imposibilă, a negat-o și a arătat că practic nimeni nu poți să-ți dorești ceea ce nu știi, nu cunoști dinainte sau nu ai experimentat. Da? Și deci nimeni nu poate să-și dorească această beatitudine absolută pentru că nu știe despre ce este vorba și nu poate să-și dorească acest lucru. Iar dacă știe, atunci nici așa nu-și poate dori, pentru că știe și înseamnă că e deja realizat și nu mai este eligibil să fie un căutător, pentru că e realizat deja. Okay, so in 43, he is establishing the absence of any eligible seeker. There is no possibility of anyone calling himself an eligible seeker. Adhikarya bhavam prakarantrena pratipadayati, establishing the absence of an eligible seeker in a different method, through a different method. Sarvopi vishaya sukham eva vanchati. So that is the base idea. Sarvopi, everyone. Vishya sukham eva vanchati. Everyone desires only the sensual pleasures, objects, the pleasure gained through the sense objects. Everyone desires only that. Tapasvinopi. Are you talking about everyone? Yes, everyone, even the people who are tapasvis, who perform penance. How do you say? He says, Paralaukika bhoga abhilashena eva aihikan bhogan parityajya aneka vidha kleshan sahante. They desire, the people who perform penance, they desire the otherworldly experiences for which they give up the experience of this world and undergo suffering, different kinds of suffering. So their goal is not to have any experience, but they want experience which are otherworldly, divine experiences. So tatacha, therefore, ahikebhyo va amishkebhyo va Vishesukebhya eva sarve sprahayanti. So therefore, everyone desires only sense object pleasures, whether it is of this world or of other world. Naiva idam asti vishayasukham mokshe. And there is no sensual pleasure in moksha. Tataha na kopi moksha sadhanam ichhe. Therefore, there can be no one who desires
the means for that moksha. Tadascha moksha icha rupa mumuksha nagasyapi vidyet. Therefore, there can be no one who has the desire for that kind of liberation. That is the idea. Trecem mai departe la 43, în care oponentul ne arată prin diferite metode că nu putem vorbi despre un căutător spiritual și desfășoară un anume raționament pentru a demonstra această idee. Ideea bazică, spune, este că toți își doresc numai plăcerile obținute prin experimentarea obiectelor organelor de simț, experiențele, plăcerile simțurilor. Toți? Da, spune el, chiar și cei care fac tapas. Și el spune, și întreabă, cum așa, întreabă celălalt, da? Și el spune, da, așa este, pentru că și cei care fac tapas, care fac practică spirituală, de fapt, ce fac? Își doresc să experimenteze obiectele sau să aibă experiențele spirituale divine, din ale altor lumi. Chiar dacă renunță la acestea lumești aici, prin acea penitență, prin acel tapas, ei totuși urmăresc experiențele spirituale divine. Deci nu este nimeni care să nu își dorească experiențele simțurilor, prima premiză, iar a doua premiză, iar în moksha nu există o astfel de plăcere, a doua premiză, de aici rezultă că nimeni nu își dorește de fapt moksha. Okay. So before I continue, I just want to know one thing. Is the battery of the clock changed or is it showing accidentally twice the correct time? I brought the batteries, but Okay. didn't. So is it now working properly or no? Okay, I want to know that. Not yet. Why not working properly? It was working properly. Okay, Cine ne-a schimbat? see, Ah, see. batteries in the baggage. So that's what. Otherwise, there is always a possibility of something happening. See, the opponent wants to see. This is what the problem is, opponent. There is a activity which is taking place. Which way you want to perceive that? An accidental correct time or a proper correct time? That is what is the problem. So everyone is in search of happiness, fulfillment. Everyone. So the problem with all of us, right from a small insect to the creator himself, everyone is in search of this fulfillment. And everyone thinks that fulfillment is because of this coffee, because of this tea, this because of that, because of this, every other thing except the self. So we Vedantin accept it that everyone is in search of the truth, but they don't know what the truth is. They limit themselves to the sensual objects. But the opponent wants to see that everyone is not running behind the truth. Everyone is running behind the sensual object. That's the difference. Like the wrong clock. Okay? So, kincha brahmadi stambantasya lokasya vijaya sukha asha pasha para vashīkrita chittatvat vairagya uparama shamadamadi sadhanam na kasyapi vidyat. Kincha, and also brahmadi stambantasya, right from the Brahmaji, the firstborn, till the smallest. Stamba means the smallest of small insect. Okay, right from the big one to the smallest of small one. Lokasya, this is the whole world. Okay, all this world. Vishya sukha asha pasha paravashikrita. Asha, desire. Pasha means the noose. Asha means desire. Pasha means the noose. Noose is that like the one which you use to catch the horse. That is the noose. Okay. So noose, we are all under the grip of that. Paravashi means we are all under the grip of that. We are all dependent. We are not independent of the experience of the sense objects. So because all the beings are the mind of all the beings. Chittatvat means all the mind of all the beings are under the spell of this object of desires.
Therefore, Vairagya, Uparama, Shama, Damadi Sadhanam. Vairagya, Uparama, Shama, Dama, all these practices na kasyapi siddhya is impossible for anyone because all these imply that you have to control your sense organs. If you control your sense organ, how can you experience the objects? It is impossible. Therefore, there can be no one there who controls the sense organs because everyone is bound by the sensual objects. Therefore, tasmad sadhana chatushtaya sampanna se adhikarinah abhavat vifaloayam grantharambha. Therefore, since there is no one who has the prerequisites, therefore, there can be no eligible seeker, and therefore, to begin this text is useless. To begin this text is useless. After first chapter, he is saying, you don't have to begin this text now. Okay. He wants to stop. He'll keep on at it till the end of the book. Don't begin this like that. Okay. Diferența este următoarea. Noi vedantinii spunem că toate ființele, de la cea mai mică la cea mai mare, caută fericirea, numai că nu o atribuim așa cum fac ei, Sankhya, organelor de simț. Deci ei atribuie acea fericire organelor de simț, de aceea o neagă pe cea a sinelui. Da? Spun că toate ființele doresc, de fapt, plăcerea, o fericire obținută prin experiența organelor de simț, experiențele senzoriale. Da? Pe când noi spunem, nu, fericirea nu este atribuită, este vorba de percepție aici, da? E diferența de percepție. Nu e atribuită organelor de simț, ci este vorba de fericirea pe care o atribuim sinelui, da? Inerentă sinelui, absolut. Aceasta e diferența majoră. Și oponentul spune mai departe, desfășoară argumentația și spune direct de la Brahman până la cea mai mică creatură, cea mai mică ființă, toată această lume, cu toții suntem prinși în lasoul dorințelor, experiențelor senzoriale. Pentru că toate ființele sunt sub această magie a experimentării sau dorințelor senzoriale. De aceea, spune el, conchide, toate aceste prerechizite, Vairagya, Shama, Dhamma, Uparama și așa mai departe, practic nu sunt posibile. Pentru ele presupun un control. Dacă îți controlezi organele de simț, înseamnă că nu mai poți obține și nu mai poți o experimenta prin intermediul plăcerea, obținând prin intermediul simțurilor. Da? Deci sunt două premize. Pe de-o parte, și de aici conchide, da? Și o să le mai clarificăm încă o dată. Conchide că nu există nimeni care să-și dorească acest control. Pentru că acest control al organelor de simț, de fapt, va anula acea dorință de a obține acele plăceri senzoriale. Pentru că ne dorim acele plăceri, nu-și dorește nimeni să-și controleze organele de simț. Și din cauza asta, de aici, rezultă că, de fapt, că nu există un căutător eligibil, un căutător spiritual eligibil, da? Și că cele 4 prerechizite nu sunt posibile. Okay, so Shama is a control of the mind. Dhamma is control of sense organs. Vairagya and Uparama, they are similar. What is the difference? Vairagya is a dispassion with respect to the objects which we have not experienced, which we don't have. And Uparama is a dispassion to the objects which we have. Even though it is there, we are dispassionate about that. That is the difference. Okay. So he says it is impossible to begin the text. For that, we answer from 44 avarta to 54 avarta. Adhikari Vishayaka Akshepanam Samadhanani. So he started with 44 to 40 to 43. 40, 41, 42, 43. Only 4 topics. And now we have to answer him for 10 to 11 topics. So he says, okay. So always it is easy to question, but it is very easy to follow or answer. So he says, what is that? 44. Mokshasya prathamamsha bhute samula jnana jagat nivritti rupe icha sambhava prakaraha. So, if we don't remember whatever the opponent asked, what did he ask? Why is he saying this? Oh, turn the pages. Oh, yes. Now, and you understand the question and you come to the answer, the question you forgot.
So that will be a problem here. So instead of you going back and coming forth, he is giving you the doubts. What you asked, and this is the answer for that. So he says, Mokshasya Pratama Amsha Bhute. For the liberation, the first portion, the definition of the liberation, the first portion is a Samula Jagat Nivritti. So the removal of the annihilation of creation along with its cause, Mula Vidya. So Icha Sambhava Prakara, there can be desire for that. He established there can be no possibility of desire because you have not experienced it. So we say there is always a desire possible for that. How? Moksha Icha na kasyapi sambhavati. This is the opponent's idea. Now he is rephrasing it. Moksha Icha na kasyapi sambhavati. Yataha mokshe amshe dvayam asti. There can be no desire for moksha for anyone. Because moksha, liberation means there are two parts for liberation. There are two parts for liberation. Pratamaha, the first is sopadana karana jagat nivritti rupo amsha. The first part is the annihilation of creation along with its cause. Dvitiyaha brahma prapti rupa amsha. The second part is gaining the absolute. First is a negation of the non-absolute along with its cause. The second is a gaining of the absolute. So these are the two parts for the definition of moksha. Tatra sopadana jagat nivritti rupa mokshasya prathama amsho nagasyapi ichha sambhavati apitu triveda dukkha nivritti ichha eva sarvesham sambhavati. And there, in this definition, there is no one who can have the desire for the annihilation of creation along with the cause. Why? Because everyone desires removal of the three types of suffering. Everyone only desires the removal of the three types of suffering. Tat tad dukkha nivrittihi tat tad upayat bhavati. And getting rid of the sorrow. I want to get rid of the physical problem. So what will I do? I'll go destroy some tree or some plant or something. Is that possible? No. I have to find something which is the cause for the problem and I have to eradicate it in my physical body. I cannot do it in another physical body. I have a problem, you eat medicine. That is impossible. If I have hunger, I should have to eat food. So, likewise, he is here. Like, see, if you are carrying a heavy weight and you are not able to manage it, someone else can help with it. Someone can help you to avoid that pain of the carrying the weight. But if you are hungry, you cannot appoint another person to eat. So therefore he says, Tasma, therefore, sopadana karana jagat nivritti kamaha mokshuhu adhikari ityetat na sangachati iti prathama purvaksha. The first opposition is, the opponent's first point is, there can be no one who desires the annihilation of the creation along with its cause. That idea itself is absurd. That is what is his idea. Tatra samadhi. This is our answer. Samadhi, we already said it is answer, not the samadhi. It is answer here. Okay? Aducem aminte ce înseamnă shama, dama. Shama înseamnă controlul minții, dama înseamnă controlul organelor de simț, iar diferența dintre Vairagya și Uparama, care sunt relativ similare, este următoarea. Vairagya presupune detașarea față de obiectele pe care nu le avem, da? Nu le-am experimentat, iar Uparama presupune detașarea referitoare la obiectele pe care le avem, le-am experimentat. Trecem mai departe la 44, iar de la 44 până la 54 avarta avem răspunsurile noastre vedantine la contraargumentele sau la argumentele și îndoielile ridicate de către oponentul Sankhya. Am văzut
pentru a putea să înțelegem foarte bine argumentele vedantine, va trebui să, și desfășurarea lor pe mai departe, trebuie să permanent să avem în vedere la ce vin sau cu referire la ce se fac aceste contraargumente, se aduc aceste contraargumente și ne aducem aminte din nou de cele două părți ale definiției moksha și ce spune oponentul, da? Prima parte, anihilarea creației împreună cu cauza imaterială și a doua parte, obținerea sinelui absolut. Deci prima parte, practic, anihilarea creației înseamnă negarea non-absolutului, iar a doua, obținerea absolutului. Da? Cele două părți ale definiției. Oponentul spune, am văzut că nu putem, că nimeni nu-și dorește anihilarea creației împreună cu cauza imaterială, ci își dorește doar să anihileze cele trei tipuri de suferințe. Și mai departe vine răspunsul Vedantin. Samadhi aici are înțelesul de răspuns. There are two parts to the definition of moksha, right? It is a little difficult to remember it again and again. What is that? Because we keep on repeating it again and again, it will stick to us for some time. But later, what was that? Okay, my grandmother used to tell us a story. A very beautiful story. Once I was explaining this story and suddenly it occurred to me that this is what is Vedanta. My grandmother used to tell a simple story and that is Vedanta. I'll tell you a story. This is a story of this famous juggler called Tenali Rama. Okay. So there is this court of Krishna Devaraya. There is this juggler called Tenali Rama. So he's a comedian. He's a very smart comedian kind of. Okay. So very smart person. He interprets everything in a joke, as a joke. Okay. Now Krishna Devaraya asks, okay, what is that which gives great bliss? You, money. You, power. You, gold. So everyone tells different things. And Tenali Rama comes. What about you, Tenali Rama? Tenali Rama says, you have to go to bathroom. That is the absolute bliss. What? Yes. Using the bathroom is absolute bliss. Now, all of them are very angry. How can he talk about bathroom when king asks about? Okay. So the king says, food is the best thing. You can experience moksha through food, the happiness through food. Gourmet, different, it satisfies all the sense of. He says, no. Then he says, okay, king, I'll explain this. Let us go for a walk. So they go for a walk and they are going room after room after room. And when the king enters one room, he lets the king enter, he closes the door from outside. Tenali Rama closes the door from outside and tells the king, sorry king, I'm closing the door. Whatever you said is happiness, it's all in that. If you lack some happiness, please tell me, I'll arrange for that. If you lack some food, gold, whatever, I'll arrange for that. Even I'll spend my own money for that. Don't worry. You don't have to pay anything. But the only happiness I understand is this. So that will not be yours. So king is, okay, no problem. I'll stay here. What is the big problem? So he has food, he has all that happiness which they said. He's eating, he's drinking, and after some time, his stomach starts growling. He says, okay, I need to use bathroom. But there is no washroom here in this room. So, Tenali Rama, please open. No, king, you want some more food? I'm sending it through the window. Please, Tenali Rama, it will be a shame if I'm going to use this room as a bathroom. Please, don't give me. No, don't worry about anything. I'll give you. You want money? I'll send it through you, to you.
Please, Panaram, I beg you. I beg you, please. Open the gate. So he opens the gate, and this fellow king runs to the bathroom and closes the bathroom and says, this is happiness, absolutely real. This is a story. But I was explaining this story, suddenly it struck. What is moksha? That is the happiness. I'm not asking you to go to the bathroom. That is not what it is. Moksha means mala nivrittihi. Mala means both shit, also impurity. Mala is a term used for both shit and as well as impurity. Nivritti means removal. Removal of impurity, and by removal of impurity you gain the absolute bliss. That is exactly what we teach, right? So, malanivritti ananda praptihi. Malanivrittihi ananda praptihi. Removal of shit and gaining happiness. Removal of impurities and gaining the bliss. That is Vedanta. And she taught us this story as a joke. And I was like, what? This is the truth. Okay, explain the story. We'll come to the teaching. Because now you understand this removal of shit and happiness. Now you will never be in doubt what is the two parts of definition. Okay. Tot repetăm aceste două părți ale definiției moksha pentru ca până la urmă să rămână cumva, să le înțelegem, să ne rămână clare în minte. Și o să vă spun o poveste care cumva este o poveste, era spusă de bunica mea, dar ulterior am înțeles că de fapt reflectă prin analogie un adevăr vedantin, da? Adevărul vedantin. Tenali Rama era un comedian foarte inteligent la curtea regelui Krishnadevaraja. Și regele îi strânge pe toți curtenii și îi întreabă pe fiecare în parte ce credeai că aduce... Jester, not juggler, jester. Ok. Go ahead. Ce-am zis? Jester is the word to say an intelligent comedian. Yes, I said Jester. intelligent. No, you explained. I remember the word. I said juggler. That's not the word. Jester. Bufon inteligent, dar mă rog, comedian. Yeah. Bufon, inteligent. Și întreabă pe fiecare ce înseamnă fericirea pentru ei sau ce aduce fericire. Și unul spune banii, altul spune puterea, altul spune aurul. Chiar însuși regele spune că mâncarea, da, este o sursă de fericire pentru el. Și vine rândul și lui Tenali Rama, care s-a întrebat ce înseamnă pentru el fericirea. Și spune, fericirea înseamnă când te duci la baie, da? Toată lumea era furioasă când l-a auzit și s-au gândit cum își permite el să spună, să vorbească astfel în fața regelui și să-i propună o astfel de variantă a fericirii. Și până la urmă ajunge și în situația să demonstreze asta regelui, pentru că îl încuie pe rege în interior, din exterior, îl încuie în camera lui și spune, rege, ai acolo tot ce ai zis tu că înseamnă fericire și tot ce ți-au spus curtenii, toate sursele de fericire menționate sunt acolo, bani, mâncare și așa mai departe, aur. Numai cea pe care am menționat-o eu nu este. Nu avea această posibilitate, pentru că nu avea o baie, da, o toaletă în camera respectivă. Dacă ai nevoie de ceva, de mâncare, de aur și așa, tot ce ai spus tu că înseamnă fericire și ți s-a spus, eu pot să-ți dau un plus, chiar pe cheltuiala mea, dacă vrei, dacă nu ți ajunge ce e acolo. Și lasă, regele mănâncă, evident că are nevoie la toaletă, toaleta nu are acolo și începe să se roage de Tenali Rama să-i dea voie să meargă la toaletă. Tenali Rama îl mai ține puțin așa, după că până la urmă îi dă drumul la toaletă și regele fuge. Și merge la baie și constată, să zicem așa, adevărul celor spuse de Tenali Rama, da? E o simplă poveste, dar putem să facem această analogie cu Vedanta și, de fapt, mala, pentru că am văzut prima parte a definiției, se vorba despre anihilarea lumii, anihilarea sau negarea sau anularea ceea ce este nor absolut, sau eu spune
Mala Nivritti, care înseamnă anihilarea, înlăturarea tuturor impurităților. Mala înseamnă și impurități, dar înseamnă și fecale, are două sensuri. Da? Cam poveste, deci practic anihilarea sau înlăturarea impurităților i-a adus regelui fericirea, da? Și aici în Vedanta Mala Nivritti, din prima parte a definiției, înlăturarea impurităților mentale duce la acea beatitudine nesfârșită din a doua parte a definiției. So, tatra samadhihi. Now we come to the answer. Sarva anartha bija bhuta moola ajnana tat karya jagat nivritti vyatirekena na upayantarena tapatrayanasho nishesham upajayeta. So whatever is the premise of the opponent, first you have to destroy the premise. For you to establish something, you have to remove the premise of the opponent. The premise of the opponent is you don't need to go for anything else. You just need to get rid of the three kinds of sorrow. So, for that, the Vedanti says, Sarvanartha Bija Bhuta. What? Complete cause for all the problems, all the troubles. The seed for all the troubles is Mula Jnana, the primal ignorance. Okay? So, Tat Karya Jagat Nivritti Vyatirekena. So, instead of removing the primal cause and its effect, which is the creation, other than this, Vyatirekena, other than this, na upayantrena, there is no other means through which you can get rid of the three kinds of sorrow. Other than getting rid of the creation along with its cause which is Mula Jnana, Mula Vidya, there is no other way you can get rid of these sorrows completely. Nishesham upajayate, completely, absolutely. There is no possibility to get rid of it absolutely, completely. There is no other possibility. You have to come to this Vedanta. Why? Nishesha Mula Vidya Nivritya eva Sakala Dukkhani Tat Karanibhuta Rogadayah Rogadi Ashraya Shariradayascha Niravashesham Nashyati. Because only through the annihilation of the creation along with its cause, the Mula Jnana, the Mula Vidya, all the sorrows, all the sufferings, and its cause, which is the disease, etc., and its base, which is the body sense organ complex, etc. Suffering, its cause, and its base. Suffering, its cause, and its base. Suffering, physical, elemental, etc. The cause, disease, animals, etc. And the base, the physical body. So all these Niravashesham Nashyati. Only through the annihilation of the creation along with its cause, which is Mula Jnana, Mula Vidya, it can be completely negated. Problem, the cause and its base. It can be completely annihilated. There is no other way. Tasmat, therefore, tapattava traya nivrittaye samula jnana jagat nivritti rupe moksha lakshana ghataka visheshanamshe udetya vichha sarvesham. Therefore, there is always a possibility for desire for all of them to get rid of the creation along with its cause, to get rid of the suffering. There is always the desire in everyone to annihilate the creation along with its cause, to remove all the suffering. Desire is possible. That is what we established now. Mai departe, trebuie practic, o să avem răspunsul Vedantin, da? Premiza oponentului trebuie desfințată, da? Și premiza oponentului era că nu trebuie practic, sau nimeni nu-și poate dori moksha și nu-și doresc decât anularea celor trei tipuri de suferințe. Răspunsul Vedantin este
demonstrează că nu este așa și de fapt există această dorință. Da? Care este sămânța pentru cele trei suferințe? Pornind de la acest punct de vedere, da? Această explicație. Care este sămânța pentru cele trei tipuri de suferințe despre care o vorbește oponentul, că doar acelea ar putea să fie obiectul dorinței, distrugerea lor și nu distrugerea lumii. Da? Sămânța pentru cele trei suferințe este mula avidya, da? Este acea ignoranță primară. Deci aceasta este cauza primară, este sămânța pentru cele trei tipuri de suferințe. Și practic în afară de nu există o altă cale sau o altă metodă de a distruge cele trei tipuri de suferințe împreună cu sămânța lor care le generează practic, da? Decât prin anihilarea creației, întregii creații și a cauzei sale materiale. Doar prin anihilarea aceasta, mula avidya, ignoranța primară de bază, da, și, este Rephrase. Nu, I will rephrase it, da. De fapt, doar prin asta putem să distrugem cele trei, atât problema, cât și cauza ei, cât și baza ei, da? Și astfel se stabilește faptul că întotdeauna există posibilitatea în toți de a își dori să distrugă anihilarea întregii creații și a cauzei sale primordiale pentru a scăpa de cele trei tipuri de suferințe. Deci, practic, ceea ce demonstrăm este că există această dorință. Această dorință este posibilă, nu cum spune oponentul că nu este posibilă. So I gave a gist in the last line, so I didn't explain word by word. Anyway, why I didn't do that is, I am Ashaya, this is the idea. He is saying in the text, I am Ashaya, this is the idea. Whatever we explain, this is the idea. What is the idea? Yastu sakala aushadhadi upaya nirmane nikhila roga chikitsaya cha atyanta samarthaha tasyapi na niyamena dukkha shanti drishyate. Okay. Yastu sakala aushadhadi upaya nirmane nikhila roga chikitsayam cha atyanta samarthaha. There is this doctor, okay, he is expert in preparing medicine for all kinds of disease. Nikhila roga chikitsayam, treating all kinds of disease, and he knows the alchemy to create different medicines also. He has the knowledge of preparing the medicine, and he has the knowledge of removing all the disease. He has understanding of all the disease also. Because to remove a disease, first we have to understand the disease and its cause. Then you have to understand the treatment and its method. That is the methodology to remove any problem. First, the disease. Second, its cause. Third, the treatment. And fourth, the methodology. You have to know this. Without this, there can be no cure for any problem. This is just in the case of disease, not just in the case of disease. For any problem, first you have to understand the problem, its cause, solution, and its means. These are the 4 ways to get rid of any problem. Okay? Now, this doctor has the complete knowledge of all the disease and the complete knowledge of all the medicines to prepare the medicines also. Now, even in him, we see problems. Even he is suffering from problems. We don't see him happy. Na niyamena dukkha shanti drishyate. We don't definitely see him happy all the time. Therefore, what you said is not right. A. B. Kasyachit eva rogadi janya dukkham aushadadi upayi nivartate kasyachit na naiva. Okay. There is this disease. Okay. And everyone is suffering from the same disease, let us suppose. And there is this medicine. They say, okay, you eat this medicine. I ate this medicine. You also eat this medicine. And everyone is taking the same medicine. And does that mean that everyone is cured of
their disease with that medicine? No. This is why they do the trial by giving them, some people nothing but sugar capsule, some people medicine. Blind treatment, they say. Now, why is not why are the people who are treated with medicine not cured? Always. If a medicine treats a problem, it should treat it. We don't see that. It doesn't treat everyone. It treats only some people. Or is the medicine choosy about the person it wants to cure or the disease to cure? No. So, atah eva, therefore, औषधादि उपायैः रोगादिजन्य दुःखं न नियमेन सर्वेषां निवर्तते. Therefore, the medicine etc. does not cure the suffering of disease etc. Absolutely, always. There is no rule that medicine will cure disease. No. Therefore, kincha. But यस्य रोगः औषधादि उपायैः निवर्तते तस्यापि कालान्तरेण पुनर्जायते एव रोगः. And another thing, A is the medicine does not treat you compulsorily. Okay. B is okay, the medicine treated me compulsorily. Beautiful. I have gotten rid of the disease. Does that mean I will not have the disease again? No, there is no promise. I have a headache, I take a pill, the headache is gone. Does that medicine promise that I will never have headache till my life? No. Till I have head, there will be headache. Okay, this is problem number 1. Second, he has not said that, but still we have to understand the medicine will give side effect. There is another problem which it is going to create. Like we have a usage. Somebody has a headache, okay, and he asks another person to massage his head, and this fellow massages so much, the headache is gone, but now the pain of massage is there. So you start with a removal of one suffering, but you end up with another suffering. Therefore, tasmat aushadadi upaihi dukkham na atyantikataya nivartate. Therefore, with the medicine etc. means the suffering is not removed absolutely. Atyantikataya. Atyantikataya means absolutely. What does that atyantikataya mean? He says, nivartasya punarapi kadachitapi anutpattireva atyantiki nivarti ityuchyate. Absolute means, atyantika means something which is removed should not come back again. That is atyantika. Atyantika means if it is removed, it should be once for all. It should not come back again. You understand? Atyantika means you have a headache, you pop a pill, over. You should never have a headache. But no medicine promises that. You get it treated and in some form it comes up again in a different place or different time. So that is what is Atyantika Nivritti. Okay, we'll Mai departe avem argumentația vedantină sau contraargumentația la ceea ce prezintă oponentul și se folosește de câteva argumente sub forma unor exemple, pornind de la medicină, de la medicament, pentru că oricum s-a invocat mai devreme, ne aducem aminte că anumite suferințe, să spunem, legate de corpul fizic, cum ar fi cele legate de boală, se poate trata printr-o medicamentație, nu e nevoie să distrugem întreaga lume. Și, practic, aici ce urmează este argumentația vedantină, care se bazează pe 4 argumente, toate sunt din câmpul medicinii, da? Și se dă următorul exemplu. Un doctor care este de pildă expert, da? Are și know-how-ul să pună un diagnostic, înțelege despre ce boală este vorba, știe și ce medicament să prescrie și mai mult decât atât știe și să prepare medicamentul respectiv și știe și metodologia prin care să-l administreze, toate aceste lucruri, și pe el
nu-l vedem întotdeauna fericit, știe toate aceste lucruri, dar nu este întotdeauna într-o stare de beatitudine, cunoaște toate lucrurile astea. Și prin extensie, orice problemă, nu doar o boală, dar orice problemă o putem practic rezolva dacă știm, pe de-o parte, care este problema, da? Putem identifica care este problema, care este cauza problemei respective, care este, să zicem, tratamentul sau soluția și care este metodologia, cele 4. Da? La fel și la o boală. Cum la o boală putem să o tratăm dacă știm ce boală este, care este cauza bolii, care este tratamentul și care este calea de administrare a tratamentului respectiv. Putem trata boala respectivă prin extensie și orice fel de problemă. Da? Dacă știm toate cele 4 componente, atunci putem să rezolvăm problema respectivă. Deci asta ar fi un prim contraargument. Așa cum doctorul respectiv, deși știe toate lucrurile astea, da, și tratează bolile și așa mai departe și are know-how la tot ceea ce presupune boală, cauză, tratament, metodologie, el nu-l vedem întotdeauna într-o stare de beatitudine, nu reușește să înlăture din rădăcină, să spunem, acele suferințe. Da? Al doilea argument, bun, avem o boală, să spunem, toată lumea, aceeași registru al medicinei, da? Avem o boală sau toată lumea, să zicem, suferă de o boală și se administrează un tratament, să spunem, comun tuturor. Asta ce înseamnă? Că toată lumea o să fie tratată prin acel tratament? Nu. Și am văzut și exemple inclusiv în care se fac tot felul de experimente, unora se administrează o anumită pastilă, celorlalți ceva zahăr sau este efectul placebo, da? Dar faptul că dăm un tratament comun nu înseamnă că toată lumea se vindecă, adică același tratament nu rezolvă întotdeauna sau nu tratează întotdeauna pe toată lumea. De aici deducem că un tratament nu este absolut, nu are un efect absolut, pentru că pe unii vindecă, pe alții nu vindecă, deci nu tratează în mod absolut. Pentru că dacă ar trata în mod absolut, înseamnă să-i trateze pe toți, da? Toți să fie vindecați. Ce? Alt exemplu, alt contraargument sub formă de exemplu. Medicamentul, pe de o parte, nu numai că nu tratează în mod obligatoriu, dar ok, luăm situația în care tratează, să zicem, da? Dar acea boală poate să recidiveze. Dar nu-ți garantează, tratamentul respectiv nu-ți garantează că boala respectivă nu recidivează, iarăși nu tratează în mod absolut. Da? Ca să trateze în mod absolut ar trebui inclusiv să-ți garanteze, să te asigure că nu va recidiva niciodată. Da? Și 4, da? Le-am structurat un pic ca să ne fie mai ușor, și 4, medicamentul poate să aibă efecte secundare. Să face cineva un masaj la cap și să și durerea de cap, dar rămâne cu durerea de la masajul respectiv, dacă a fost mai puternic sau eu știu. Da? Deci astfel suferința nu este înlăturată în mod absolut. Asta și înseamnă adiantica nivrti. Da? Dacă este înlăturată, practic ar trebui să fie înlăturată pentru totdeauna. Adică ce vrea să spun? Asta spun că ce a propus oponentul, toate acele instrumente, nu sunt niște instrumente care să te ajute într-un mod absolut. De aceea este nevoie de, asta spune Vedantinul, vrea să ne ducă încet încet spre această concluzie că este nevoie de înlăturarea, anihilarea creației împreună cu cauza imaterială. Okay. So, next. औषधादि उपायैः नियमेन दुःख निवृत्ति असम्भवात् निवृत्तस्य च उत्पत्ति दर्शनात् तादृशैः उपायशतैः अपि न निःशेष दुःख निवृत्तिर्जायेत. So he is saying, okay, through the medicine etc., the sorrows are not removed always. Per us rule, the medicine does not cure the disease. And even if it cures the disease, there is no promise that it will not come back. It is not once for all. Therefore, all these different methods of removing the suffering is not proper. It cannot happen through these methods. Parantu, but sakala dukkha nidana nivrittau eva niyamena ashesha dukkha nivritti syat. So, instead of finding the cause for each suffering, different causes for different suffering, understand the primal cause for all the suffering and remove it. Only by removing the primal cause for all the suffering, the sufferings, all the different kinds of sufferings can be removed once for all.
Sakala dukkha nidana. Sakala dukkha nidana means this. Nidana means the substratum, the base. The base for all the dukkha's, all the sorrows. Only by annihilation of that, definitely all the sorrows can be removed. All the sufferings can be removed. तादृश दुःख निदान नाशे सत्येव भूयो नैव जायते दुःखलेशोऽपि. And only when you remove that substratum, which is the substratum for sorrow, then you can be rest assured that the suffering will not come back again. Tasmat, therefore, sarvasyapi lokasya dukkha nivrityartham tan nidana nivritticha jayateva. Therefore, all the people of the world, for everyone in the world who desire to get rid of the suffering, they desire to get rid of the substratum, the cause for the base for the suffering. Therefore, to get rid of the base for the suffering, the cause, the final cause for the suffering, everyone desires. He said there is no one who will possibly desire getting rid of the creation along with its cause. Ignorance. We say all the problems is because of the ignorance and its effect. So, by removal of the ignorance, all the suffering is completely destroyed, annihilated. So, there is no need for searching for different causes for different diseases, because there is no absolutely any guarantee that it will definitely remove the suffering. Only this, through this method, there is a guarantee that it will definitely remove the suffering. Ok, și am spus despre medicament că și dacă te vindecă, nu-ți garantează faptul că boala respectivă nu va recidiva și nu este astfel pentru totdeauna. Important este, spune Vedantinul, că nu este practic pentru că arată că sunt failibile aceste medicamente sau soluții, sau faptul că tu cauți, să spunem, pentru fiecare suferință sau problemă, cauza imediată, da? Cauza pe care a produs-o, dar nu cea originară, cea de bază, cea primară, ignoranța, nu te ajută la nimic, pentru că am văzut cele 4 argumente de mai devreme, da? Că nu este, că are efecte secundare, că nu este, că recidivează, că nu este pentru totdeauna, că nu tratează pentru totdeauna, adică practic s-au adus niște contraargumente și s-a arătat că nu sunt, soluțiile propuse de oponent nu sunt absolute și nu te ajută decât cum ar fi pe moment, în mod imediat. Și deci, în loc să cauți, spune el, în loc să căutăm sau în loc să cauți soluțiile pentru fiecare problemă în parte, da? Cauza pentru fiecare problemă în parte, cauza imediată, da? Aparentă. Mai bine, singura soluție, de fapt, arată el, este să găsești cauza primară și pe aceea să o distrugi. Anihilarea cauzei primare, ignoranței, cu toate, implicit cu toate efectele ei vor fi distruse, da? Și astfel arată că pentru faptul că ok, toată lumea își dorește să anihileze acele suferințe, da? Cele 3 suferințe sau toate suferințele, da? Dar asta se poate face, spune el, numai prin, și a arătat, prin aceste argumente a arătat, se poate face numai prin anihilarea cauzei primare, ignoranței și cu toate efectele ei, da? Nu se poate face astfel și astfel demonstrează că este posibilă acea dorință din această perspectivă, înțelegând corect care este, de fapt, metodologia prin care putem sau metoda prin care putem să distrugem cele 3 suferințe, nu cea pe care a spus oponentul. Acestea pot fi distruse numai așa. Și atunci, dorindu-ți, ok, îți dorești, spune el, cum spune oponentul, dorești să înlături cele 3 tipuri de suferințe, dar asta se poate face numai așa, prin acea anihilare a creației. Da? Și implicit există dorință, nu cum spune oponentul că nu există dorință, pentru că dorindu-ți asta și luând cealaltă premiză în calcul, se poate face numai prin anihilarea lumii și creației, atunci, implicit, dorindu să elimini suferințele, dorești și acea anihilare, pentru că n-ai cum să le anihilezi altfel. It is difficult to understand the real cause for any trouble. We only guess that this may be the cause, like we have a headache. What is the cause for headache? Probably the external heat or the internal heat, pitta. Sometimes some troublesome sound. Sometimes you are
overworked. So there can be different reasons for the headache. So one particular solution cannot be the means for getting rid of that headache. But if you understand one thing, until you have head, you will have headache. Remove the head, there will be no headache. Simple. So similarly here too, when you understand the cause for the problem, the absolute cause for the problem, there will be no suffering. So he didn't explicitly say that the absolute cause for all the problems is the ignorance and its effect. He didn't say that explicitly. We understand because that is what we are talking about. So what is the final substratum, final base for all the final cause for all the sufferings? That we have to understand. So 45 topic he says dukkha nidanam to ajnanam. The substratum, nidanam means the base, the substratum, the base for all the suffering is ajnanam. Tat karya rupa prapanchascheti, and its effect, which is the creation. The substratum, this cause for the final cause for all these problems is all the suffering is ignorance along with its effect, the creation. But wait, how did you come to this conclusion? So for that he says, Chandogya Upanishadi Bhuma Vidya Prakane Sputataram Nirupyate. This is established in the Chandogya Upanishad, the topic called Bhuma Vidya. Bhuma Vidya. Bhuma means huge, absolute, big. Bhuma means huge, big, absolute. Vidya means knowledge. The knowledge about the absolute. In that topic, it is established. What is established? He is bringing the gist of the Upanishad here. Tatrahi. Here we have to understand. This is a Chandogya Upanishad, and the disciple goes to the Guru as always. The disciple here is Narada Rishi. Rishi Narada, the son of the creator Brahmaji. Okay, and he is going to his brother Sanat Kumara. See, Brahmaji is the firstborn. Okay, he is the creator. Now he was little, okay, instead of I creating, if I create 4 people and let them do it, and I can just manage these fellows, it will make my job simple. So he creates 4 sons. Sanat, Sujata, etc. There are 4 sons. These are the 4 sons you see underneath Dakshinamurti. These are the 4 people you see under Dakshinamurti. Okay. So now these fellows, they are created for the sake of creating. But they see, oh, what is better? Should I be involved in creation or should be involved in pravritti or nivritti? Should I be involved in the process of gaining knowledge? So they decide, let us run away from this place, let us search for knowledge. So they run away. So Brahmaji, what he does is he creates another son, Narada. And he says, my elder brothers, they ran away. Why did they run away? Okay, I will also run away. So he runs away. He, after learning everything, he runs away. He goes to his elder brother to learn the truth. He is going to Sanat Kumara to understand the truth. So the disciple comes to the Guru. Guru asks him, okay, tell me what you know. I'll start from where you don't, what you know. Okay, this is what you know. Okay, from here I'll start. So if you don't know anything, from 1 I have to start. If you know from 5, there is no point in teaching 1, 2, 3, 4, 5. I'll start from 6. Simple. So tell me what you know.
That is the simple of question. It should be so simple, right? Now, the answer is Tatrahi Adhihi Bhagava iti Hopasasada Sanat Kumaram Narada. Narada asked his guru Sanat Kumara, please teach me. O God, Bhagavaha, Bhagavan, O God, O Lord, please teach me. Tam Hovacha. To him, Sanat Kumara says, Tam Hovacha. To him, Sanat Kumara says, what does he say? Yad Vetha Tenama Upasida Tataha Ta Urdvam Vakshyami iti. Whatever you have studied, tell me that first. I will teach you whatever comes after that. That is the question. It looks a very innocent question. For that, Sahovacha Rigveda Bhagavo Adhyemi ... Etat Bhagavo Adhyemi. So, the whole of second mantra, he is going on enumerating whatever vidyas possible in the world. You can't even imagine that these are all knowledges which were taught earlier. He just not say Rig Vedam. He says Rig Vedam Bhagavad Dhyami. I studied Rig Veda. I studied Yajurveda. He goes on to say Sam Veda, Athar Veda. Not just that. I know Ayurveda. I know Dhanurveda. Ayurveda means medicine. Dhanurveda means archery. I know the knowledge of what horses are and how to maintain them. I know the knowledge of how to understand the elephant and how to maintain the elephant. Each animal has a distinguished quality which establishes its superiority or inferiority. Like we say now, this dog is pedigree. When we say that, what pedigree? Oh, that is the lineage we are talking about. So he knows all that to understand by the horse. So he is expert in all the teachings. I know music, I know dance, I know this, I know that. Everything under the sun he knows. Everything under the sun. And this fellow is going to Guru to ask him to teach. Now we know a little bit and we say, I know better than him. So simple. So he knows everything. And see, if you know so many things, what does that make of you? It should make you fulfilled, complete. Because whatever is there to teach, he has studied everything. He should make him happy, right? So he says, Soham mantra videvasmi natmavit. He goes to the Guru and says, I know the mantras, I know the things of the world, but I don't know the self. Shrutam hi eva me bhagavad drishebhya tarati shokamatma viditi. I have heard from people like you, great rishis like you, that the knower of self crosses the samsara. Tarati shokam atmavidhi. That's a very important statement. I have heard from people like you, tarati shokam atmavidhi. Tarati means crosses over. Shokam, sorrow. Atmavidhi, the knower of self. The knower of self crosses over the sorrow of samsara. I have heard from people like you. Soham bhagavas shochami, and I am in great pain. I am in great sorrow. Tamma bhagavan shokasya param taretu. Please, O Lord, help me to cross over this sorrow. That is the kind of question the disciple. Who is the disciple? Who knows everything under the sun? Not just, he is enumerating everything. Whatever vidya you know, astronomy, astrology, numerology, this, that, whatever. We know 1 plus 1 is 2, 2 plus 2 is, maybe 4. Yeah, okay, so who knows? Maybe 4, okay. And I become a numerologist. I don't know 1, 2, 3, 4. I am a numerologist. This is a possibility. But here he knows everything completely. But still he says, I am in great pain, great suffering. Please help me. That is what is important.
You have to understand that you are in problem. That itself is a big victory. You look outside, people don't even understand they are in problem. They think they are in a very good position. Idiot, you don't even understand that you have a problem. That itself is a problem. These people also don't understand that. So he says, Tamma Bhagavan, Shokasya Param Taretu. Please help me, Lord, to cross over this sorrow. Please help me. Tam hovacha yat vaikincha etat adhyagishta nama eva tat. And Sanat Kumara tells, whatever you have studied, it is only names. It is only names. It's only just nothing. It's namesake. That's all. You have not studied the real substance. You have not understood the real truth, the real teaching. You have just studied something. That's all. For namesake. Then ityadina द्वाविंशतिभिः खंडिकाभिः परब्रह्म उपासनम ज्ञान साधनम उक्त्वा. Then with this he starts with this. Then he goes on to Dvavimshat, 22 chapters. 22 chapters. Khandika means cantos. 22 chapters. What does he teach there? Parabrahma upasanam jnana sadhanam. The means, the practices to meditate on the self, which is the means for knowledge. He is not giving him knowledge straight away. He is not giving him knowledge straight away. He asks them to practice japa, etc., some upasana. First you do that, then come back. So 22 chapters, not one chapter, two chapter, 22 chapters. Dvavimshat. 22 chapters he is teaching the upasana. And then tataha param. And after that, we'll see what he says. Ne întoarcem puțin și ne aducem aminte că am spus despre acea concluzie a Vedantinului care spunea că nu trebuie să căutăm cauzele imediate ale diferitelor probleme sau boli sau suferințe, ci să ne ducem la cauza primară, cauza originară, da? Pentru că oricum și ar fi foarte greu să găsim un alt argument, nu doar acela, da? Ar fi foarte greu, de pildă, să găsim cauza, chiar și într-un exemplu minor, să zicem, da, o durere de cap. Deci să găsim cauza imediată. Durerea aceea de cap poate să vină din foarte multe cauze, o crește pita și așa mai departe. Dar atâta vreme cât înțelegem că avem cap, o să avem durere, da? Atunci înțelegem că dacă, pe la contrar, înțelegem că dacă anihilăm capul, dispare și durerea, da? Adică baza, da? Tot astfel, dacă înlăturăm cauza primară, cauza absolută a problemelor, dispar toate celelalte efecte, toate celelalte probleme. Și cauza primară este ignoranța, da? O subînțelegem, chiar dacă până aici nu a fost menționat în mod explicit. Trecem mai departe la 45, care ne vorbește despre ignoranță. Baza tuturor suferințelor este ignoranța. Aniana, da? Și efectele ei. Bun, dar cum trage această concluzie? Întreabă oponentul. Și răspunsul Vedantin vine din Chandogya Upanishad. Aduce în discuție Chandogya Upanishad, capitolul Bhuma Vidya, în care avem acel episod în care Narada Rishi se duce la Sanat Kumara, care era fratele lui mai mic. Ce se întâmplă? Brahmaji, creatorul, primul născut, a avut 4 fii, a creat 4 fii. Primii 3, cei 4 sunt cei care apar alături de Dakshinamurti în reprezentări. Da? Primii 3, printre care și Sanat Kumara, s-au gândit ce să facă, să fie implicați în creație, da? Au avut aceste posibilități sau să meargă pe calea cunoașterii, să ajungă la cunoașterea de sine. Și au preferat a doua variantă, au plecat și atunci Brahmaji a mai făcut încă un fiu, s-a gândit că poate acesta o să rămână să ocupe de treburile creației, ca zice așa. Și l-a creat pe Narada Rishi, dar acesta a plecat în cele din urmă. S-a gândit, oare și-au plecat frații mei, a înțeles și cunoștea toate științele existente în creație de sub cer. Și cu toate astea a făcut aceeași alegere ca frații lui și a mers la Sanat Kumara, la fratele mai mic.
care în cazul acesta era maestru, era guru, da, pentru el și Narada era discipol și i-a cerut să îi împărtășească cunoașterea sinelui. Sanat Kumara mai întâi l-a întrebat, bine, dar ce știi? În primul rând spune-mi ce ai studiat ca să pot să te învăț în continuare a ceea ce ai studiat, să te iau de acolo de unde ești. Da. Și Narada enumeră toate, știa practic toate vidyas, da? Avea toată cunoașterea aceasta din lume, știa toate vedele, Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, Tarva Veda, știa echitație, știa tir cu arcul, știa astrologie, știa astronomie, știa despre animale, știa absolut tot ce exista sub cer, sub soare. Și totuși, cu toate acestea, da, era într-o mare suferință și merge la Sanat Kumara. Chiar el spune, știu toate mantrele, da, toate mantrele, cunosc toate lucrurile, dar nu știu sinele, da. Și pentru aceasta sunt într-o mare suferință și îi spune, o, Doamne, te rog, ajută-mă să traversez acest ocean al suferinței, al samsarei. Merge în calitate de discipol și ce discipol, câte știa, da? Noi știm unul, două lucruri, nici măcar nu știm cât el și ni se pare că știm foarte mult și... Da. Da, bun, îi spune că să-l ajute să treacă peste acest ocean al samsarei. Sanat Kumara îi spune, tot ce ai studiat sunt doar nume, nu ai studiat substanța adevărată, nu ai studiat adevărul. Și apoi urmează cele 22 de capitole în care îl învață, nu-i dă cunoașterea direct, ci îl învață tot ce trebuie știi despre upasana, despre meditația asupra sinelui și îi dă instrumentele pentru upasana, după care apoi cunoașterea. 22 chapters. Yes. So you have to understand this. This is a very important statement in the second page, the 45th topic, fifth line. The fifth line, the final statement, Tarati, and from there, sixth line, whole line is important. Tarati shokam atmavid iti, soham bhagavaha shochami, tamma bhagavan shokasya param tarayatu. This is a very important thing. Tarati shokam atmavit. I have heard from great people like you, Tarati shokam atmavit. Tarati crosses over, shokam sorrow, atmavit, the knower of self. I have heard from people like you that the knower of self crosses over the sorrow of samsara. Okay. And second is Soham Bhagavan Bhagavaha Shochami, and I am in great suffering. Third is Tamma Bhagavan Shokasya Param Taritu. Please, O Bhagavan, that kind of me, please help me to cross over this samsara. This is a very important thing. This is a very important statement we have to remember. Okay. Now, with this pain, he goes to the Guru and he tells whatever he understands and he requests what he wants. So, then the Guru says, Tataha Param. After that, after teaching him the Upasana, after he practicing the Upasana, now, when he sees himself to be eligible for the teaching, Yo vai bhuma tat vai sukham tat sukham nalpe sukham asti. This is very important teaching. In one line, he is establishing what he is going to teach. Yo vai bhuma. Vai means definitely. Yo, that. That definitely, which is bhuma, absolute. Tat sukham, that is happiness. That which is absolute is happiness. Nalpe sukham asti. There is no happiness in limited. Alpa means limited. Sukha means happiness. Nasti. There is no happiness. There is no happiness in limited. Whatever limited object we see, they are not means for happiness. Only the absolute is happiness. Okay? Bhuma eva sukham. And he is going on to stress that only the absolute is happiness. Bhuma tu eva vijijñasitavya. And only that bhuma you should desire to know. Vijijñasitavya. Visheshena jijñasitavya. Jijñasa means jnatumicha, desire to know. You have to specifically desire, gain the desire to know only that absolute. Bhumanam bhago vijijñase. So then he says, please Bhagavan, please teach me that absolute.
Yatra nanyat pashyati. And then he goes on to teach. This is a very beautiful statement. Yatra nanyat pashyati. What is bhuma? What is absolute? What is absolute? This is a beautiful definition for absolute. Yatra nanyat pashyati, nanyat shrunoti, nanyat vijanati sa bhuma. You cannot say this is absolute, that is absolute, this is absolute. When you say this, that, etc., you are limiting. When you point out to something, then you are limiting. Then that cannot be absolute. So how do you refer to that absolute? You have to teach. Because he is asking, please teach me that bhuma. You have to teach that bhuma. So what is absolute? That is the statement. Yatra, where nanyat pashyati, you don't see anything other than you. Nanyat shrunoti, you don't hear anything other than you. Nanyat vijanati, you don't understand anything other than you. Where you don't perceive through any organs anything other than you. Sabhuma, that is absolute. That is absolute. Atha yatra anyat pashyat anyat shrunoti anyat vijanati tadalpam. But what about this God which I am worshipping, this river which I am worshipping, this tree which I am worshipping? Okay, we'll come to that. He says yatra anyat pashyati, where you see something else different from you. Anyat shrunoti, you hear something else different from you. Anyat vijanati, you understand something else other than you, different from you. Tad alpam, that is limited. Whatever you see, hear, or understand that which is different from you, that is limited. Yo vai bhuma tat amritam. And that which is absolute is eternal, immortal. Atha yad alpam tat martyam. And that which is limited, that is mortal, that is non-eternal. So that which is eternal, that which is absolute, that is eternal. And that which is non-absolute, that is mortal. Ityadina bhuma vidya upadishyate. Through this, etc., all these statements, he is explaining what bhuma is. Nalpe sukhamasti. He'll say, Nalpe sukhamasti. That is what he is saying there. Yo vai bhuma tat sukham. What that which is absolute is bliss. And there is no happiness in limited. The objects cannot be happiness. We have seen this again and again. The object cannot be in itself be happiness. It cannot be even cause for happiness, because if it is cause for happiness or if it is happiness, it should be happiness always. That is not so. Cup of coffee, good. Second cup, okay. Third cup becomes a punishment. This is what is the torture method, they say. Dripping of water. The first drop, nothing. This is okay. I can handle this. Second drop, okay, nothing. 100th drop, you will feel irritated. 1000th drop, you will feel destroyed. Your whole body will shake in pain. So, simple things which we see, if it is happiness, it should be happiness throughout. If it is sorrow, it should be sorrow throughout. No, one thing which is happiness at one point of time, the same thing becomes a sorrow at a different point of time at a different place. And one thing which is sorrow at one point of time or one place becomes a happiness at a different point of time or a different place. So the object in itself is not happiness or sorrow. The object in itself cannot be cause for happiness or sorrow. It is our mental mode, how we want to perceive that object, becomes the cause for sorrow and happiness. Therefore, there can be no happiness or bliss with respect to the objects. So, that which is limited can only be non-happiness, non-bliss, sorrowful. And that which is bliss, that which is absolute, cannot be anything other than bliss. Let us suppose if the absolute is sorrowful, that will be hell. That will be hell, because we are that absolute. That will be hell. No one will desire to even
Ko hevanyat kaf pranyat. Taittiriya Upanishad says, who will desire to even breathe if it is painful? So that is what it is. Only the absolute will be is bliss, not the limiter. That is the teaching of Bhuma. Este important să reținem aceste propoziții, din ce am spus mai devreme, reluăm puțin ce a spus Narada când a mers la Sanat Kumara. Am auzit de la mari oameni și ca tine că cel care cunoaște sinele traversează oceanul suferinței, samsara, 1, da? Este foarte importantă această afirmație. A doua foarte importantă pe care o spune, sunt în mare suferință, și a treia, te rog, Doamne, ajută-mă să trec peste acest ocean de suferință. Bun. Și după ce faci am vorbit de cele 22 de capitole, după ce faci acea upasana și ajunge eligibil pentru a primi acea cunoaștere, pentru că am văzut că îi dă tot instrumentajul pentru a face upasana, meditația asupra sinelui, Sanat Kumara îi spune, ceea ce este absolut este fericire, nu există fericire, pe la contrario, nu există fericire în ceea ce este limitat. De aceea să-ți dorești ceea ce este nelimitat, ceea ce este absolut. Toate obiectele sunt limitate în sine și ele nu pot fi mijloace de fericire, asta îi spune, da? Apoi Narada îl roagă să-l învețe despre acest absolut, da? Învață-mă despre acest absolut. Sanat Kumara, mai departe, bun, dar ce este absolutul? Pentru că dacă, de pildă, va trebui să explice, trebuie să-l învețe, și dacă va spune asta, aia, prin aceste calificative de aceasta sau cealaltă, nu va face decât să limiteze absolutul și cumva trebuie să explice, va trebui să-l învețe, da? Și cum o face? Îi spune astfel, când nu vezi, când nu auzi, când nu percepi nimic altceva în afară de tine, acela este absolutul. Deci atunci când nu vezi nimic în afară de tine, nu auzi nimic în afară de ceva, adică de tine, practic. Nu, în română nu sună la fel, dar am tradus exact, da, cum iese din engleză, sau când nu percepi nimic, când nu vezi și nu percepi nimic, că până putem să sunetul este o percepție, da. Nu percepi nimic în afară de tine, acela este absolutul. Și Narada îl întreabă, dar bine, și acest copac pe care îl venerezi, sau o anumită formă divină, Dumnezeu pe care îl venerezi. Sanat Kumara răspunde, când auzi, vezi, înțelegi, percepi altceva în afară de tine, acela este limitat, și ceea ce este absolut, doar ceea ce este absolut este etern, iar ceea ce este limitat este muritor, non-etern. Și repet acest lucru, da? Ceea ce este absolut sub o altă formă este fericire, ceea ce este limitat este suferință. Da? Și am văzut și exemplul acela pe care l-am dat de mai multe ori cu cafeaua. Deci fericirea nu este un atribut, nu este de esența, de fapt, obiectelor. Obiectele nu conțin fericire pentru că le sunt limitate în sine și nu conțin fericire în sine. Este doar o percepție a noastră, o stare noastră mentală prin care atribuim, să spunem, fericirea sau plăcerea obiectelor respective. Și avem acel exemplu cu cafeaua, care o cafea ok, chiar dacă îți place, a doua deja poate să fie așa, și a treia poate să fie prea mult dacă primești mai multe cafele, de e o sațietate, nu-ți mai de obiectul care zice, da, plăcere nu-ți mai de plăcere, sau o cafea care cuiva îi place, cuiva nu-i place, deci nu conține în sine fericire, pentru că dacă ar conține în orice condiții și pentru oricine, și întotdeauna, da, ar genera acea fericire. Da? Atunci nu este vorba despre o natura cafelei ca fiind fericirea, da? Ci este vorba despre o stare noastră mentală, percepția noastră, cum că ea aduce sau nu aduce, da? Fericire. Deci, absolut aduce fericire, ceea ce este limitat aduce nefericire. So, you see 7, 1, 7, 1, 1, 7, 1, 2, 7, 1, 3. Okay? From there he jumps to 7, 23, 1. In between that 22 chapters is for meditation. Okay, now later he goes on to the teaching, and here, like in the question, these statements are very important. Here in the answer, Ityadina Bhuma Vidya Upadishad, etc., he teaches the Bhuma Vidya. In this answer also, Yo vai Bhuma tat sukham nalpe sukham asti, that first statement is very important. Yo vai Bhuma tat sukham nalpe sukham asti.
You can underline in your book. That is a very important statement. Okay, and second is the definition for bhuma. Yatra na anyat pashyati, na anyat shrunoti, na anyat vijanati sa bhuma. Where he does not see anything else, where he does not hear anything else, where he does not know anything else, that is absolute. That is bhuma. Yo vai bhuma tat amritam. And that which is the third line, important line is that which is absolute is immortal. Okay. So if you understand this, we know what mortal is and what limited is. That you will understand. Now, atra ayam artha, this is the meaning. Whatever we saw, the meaning is going to be established, explained by himself in the Mula. Deci subliniem trei aspecte importante pe care trebuie să le reținem. Eu vai buma, putem să subliniem în 45, da? Ceea ce este absolut este fericire și nu există fericire în ceea ce este limitat. Buma absolut ce este? Atunci când nu vezi, nu auzi, nu percepi nimic, nu cunoști nimic în afară de tine. Și ceea ce este abstrakt, ceea ce este absolut este nemuritor. Da? Da. Okay. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamuduchyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Almost 2 hours.